Hello everybody and welcome to another Genshin Impact livestream. Hope everyone is a wonderful Thursday. Hello Sayonara. I hope you have a wonderful day. I will be coming better to watch my livestream. Okay. Man, I've been having so many issues with my RAM lately. I mean, there was like one big issue and everything else stemmed from that. My RAM broke down at the worst possible moment. I tried to buy a replacement stick, but now the replacement stick doesn't work well with the one stick I had that worked properly. Warranty didn't cover the broken stick either. I was like, everything is terrible now. Okay, Soldier 11, to be perfectly honest, I do not know what changed with her, and I do not know if you would want to change her build in any way. She has 32 crit damage from potential. Damage bonus. Damage bonus. She has a lot of damage bonus, it looks like. We got M4, that's nice. So yeah. Power Electro is the best set for almost any agent when played with Dialine. So if that's the team you are playing, that's great. Without Dialine, you probably would rather play 4-piece Woodpecker. But her EX special cost is very high, so Woodpecker is kinda scout because of that. You can't really use your EX special often. And yeah, 80 crit rate, 112 crit damage. She does get extra crit damage from this, so that's 144 at the very least, and then you can get more crit damage from your supports, including Dialine's engine, if you have that. So yeah, looks solid. Hello baby Sinbad. Okay, let's quickly... Wait, I have another achievement? Didn't I mark my achievements already? Oh no, apparently not. I guess I will do this after I finish the story. Daily check-in. Update summary. I do want to go. Can I even use this special event button? No. Oh my god, this is so useless. Hello, Digit Gamer. I don't want to go to the event thingy because there is like another reward for logging in twice. I missed it. It must be somewhere in here, the link. Web event rewards. But where is the web event itself? Oh my god, man, this is so scuffed. Shoot, I will try to open my own link that I post in my Discord server. Why is it so hard to just track down the web event, man? Here we go. No, I don't really care about DPS meters. I care about clearing Stygian Onslaught. And I know very well that you will pull anyways. Okay, let's use the draw thingy here. Oh, got a double. 100 Primo Gems? Yo! That's an actual high roll. Lovely. There's the squats. Actually relevant amount of Primo Gems. 1, 2, 3, 4, and 5. Hello Wilson. Very lovely. Okay, 10 more. Where is Gamba? What Gamba? There is no Gamba. 1, 2, 3. I need to take off my hoodie.
4, 5. Weekly boss Gamba. I don't have the weekly boss unlocked yet. I can't do weekly bosses yet. Physically impossible. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. You can do it without unlocking it? Imagine actually spoiling yourself the story. That's even worse than just missing out on the rewards by doing a different boss. I guess it's not physically impossible. That is correct. But yeah, that's even worse. Spoiling the story for yourself is even worse than being unable to do it. At all. Okay, let's do some dailies. Talk to Degui? Is it the wine guy? Oh yeah. We need to give him dandelions. And here's the story. I mean, I just said that I didn't. What kind of question is that? Oh, I got 2 silk flowers from him, that's nice. A bird just flew into the water and died over there. Looks pretty majestic actually. Okay, what I can do here... hit this enemy. And then use Ayoda to run. Oh no, I can't run off this rock! Oh no, okay then. The rock outplayed me. Unlucky. Because to start Ayoda's run, you need to be near an enemy afflicted with an element that you can swirl. But also you need to not be on a rock. If you don't do the Mawik attack, Durin is better, always. Why the full screen shot? Oh, there's one more opponent. Because the reason why Mavuika is good in Versa teams and most like other teams in general as like a sub DPS is because she does more damage than your main DPS. In this like short window, if you just do the quick little the quick cancels. But if you don't do them, she doesn't deal more damage than your main DPS. So it's not really worth playing her all that much. She wouldn't be horrible, because even just bursting is already good damage. But yeah, definitely makes her fall off a lot compared to alternatives. What's on the next region? Should probably still have like the fastest clear times on the bosses anyways. Wait, let me see what the what are the bosses even? Oh yeah, because there are there are 2 lunar ones and then the crab. Okay, versus the crab you cannot play a pyro character. Yeah, so pyro here is off limits. Versus the battle hardened shock trooper you would need Mavuika cons. Only lunar teams and Skerk can do this without cons.
And then there is this boss. You probably could brute force this with Mavuika. But will be easier with a Lunar team, of course. But don't underestimate Mabuika. She'll probably be fine on the first one. Where's the crab? You just need a lot of Hydro. If you play Nefa, it's fine. If you don't play Nefa, it's not fine. So Overload will not clear. Without cons. 物語は始まったばかりだよ。 Nothing. Would be rough. You could play some like other Electrocharged, right? You could play Electrocharged without Inefa, and maybe this could be good, but like then you would... There are not enough good characters for that. So you would need cons again on somebody. This should burn down just in time for the balloon to pass. Here we go. Once you set a Dendro object on fire, it will burn indefinitely. So you don't have to worry about like coming back there. Are there plants I can get here? Oh, there are some plants over there. What is this NPC doing? Old areas? Carpe diem! Wait, I've never seen this guy before. Old areas in Genshin have like this random NPCs in the middle of nowhere. In Mondstadt and Liyue. Whenever I explore these old areas in Genshin, I get an urge to play Breath of the Wild again. I actually never finished Tears of the Kingdom, and I never finished the Breath of the Wild DLC, even though I've done like 6 playthroughs of Breath of the Wild or something. I actually never finished the DLC. Might be time to do my 7th playthrough. You Miss Resident, I saw Moon Sister talking to everyone, and that didn't happen when you were doing the quest? Huh? And what do you mean to everyone? The... Columbina talked to the Moon Sisters. Yeah, I'm not sure what you could have possibly missed out on. The Moon Sisters never talked to anybody except for Columbina. So maybe you just like mistook something. Yeah. Okay, daily rewards. I almost finished the DLC, but I didn't quite. Dori only appeared very early on, for a sec. But was well before the Moon Sisters. The Moon Sisters happened way later than Dori. Dori was just like, I'm going back to Sumeru, see ya! And that was it. Fairly early in the quest. I did buy the BP this time, so we can pick Columbina flowers. And then Columbina books are moonlights. I'm pretty sure. Let's hope I'm not picking wrong. Haha.
So if this I should be able to ascend her a bit at least. I love this animation so much. 豪月の瞬きに潮が満ちゆく By the way, what does it say here? Oh, it's just question mark, question mark, question mark, Hydro. Will it say something after I finish the quest? Probably, because Constellation is also question marks. So it's probably like I will finish the quest and this will fill out. Will this just say like Kuvaki Hydro or what? We'll see, we'll see. Wait. Enough for next ascension? Yes.草月の輝きに寒い夜が照らされる And now we don't have enough flowers anymore. But I need 4, 8, so that's 12, 24, 44. So we still need a few. Oh, one more pool to the 10th pool. But yeah, if that's the case, let's go farm this boss a couple more times and then we'll continue the quest. Varka will use wolf hooks. Oh, that's not the team that I want 流 to れて use against. 三月よ輝け Okay. 腐食神聖任せて手ぶらじゃ帰れない獲物はあんただふっ殲滅モード満ちて今宵月を刺さって気をつけて Yeah, it worked. はあ A lot of people want to join. Yeah, I got requests. I was getting random requests as well. Wait, also, let me level up the talents. Okay, that's how far I can go. Amazing. I need to change my co-op mode to reject. Funny thing is that if you set it to reject join requests, you can't join other people either. So when I wanted to join other people to get boxes, to get like better boxes from Liban, I had to change this to join after approval. Yeah, let's see 流 if I れて安全距離 can do something. ほら目を閉じて夜ですね Fontaine one was the best one so far. いやほら夜ですね But for a more accurate, for like to rate them all properly, I would need to like, you know, sit down with them, reminisce about what was happening. Inazuma was the worst. Fontaine was the best. That's easy. But the ones in the middle, I'd have to have a longer think about those. 絶縁障壁移して新月が来る吸引テスト開始お静かに目を閉じて暗闇は怖いですかいやほら Okay, right now with a level 40 Columbina, I'm doing similar damage to I know C6. Because when I had a level 1 Columbina, I was doing less damage. Now I would say it's fairly close. I've got 41, man. I need one more. Ooh, are those sounds good? Not really. No, they aren't. I mean, kinda. It could be an office for Zibai actually, but my sons are already good on set. Some parts of the Inazuma quest were pretty cooked. Kokomi's character was a big disappointment. 掃除開始三月よ輝け Tepe お was a 静 failure. かに夜ですね We were supposed to care about him, but we didn't spend enough time. 目を閉じて I don't think it was like absolutely terrible. It had some good moments, but it was definitely the weakest.
I have my game a bit I have my game a bit louder now because we were doing the quest yesterday. I will make it more quiet after we are done with the quest. But yeah, some parts of the Inazuma quest, like Kokomi's character and Teppei, the whole Teppei arc, were just not really well executed, a bit rushed. And like, I don't think the quest was absolutely horrible. Wait, it really is. It really is more quiet. It was definitely not me this time. No way it was me this time. What? Why was it quiet again? And Kanomiya was goated, but then Kanomiya did not appear in an Archon quest at all. So it's not even a consideration here. You can hear me now. Man, it's only 2 like nodes out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It should be like 25% more quiet, not like you can't hear me at all. But yeah, so I don't think it was absolutely terrible, but it was definitely the weakest, I would say. Oh yeah, this as well. Was Gotoha allowed to use his friend's vision? Because he shared his ambition. At that moment, all he wanted to do was block the Muso no Hitotachi. And his friend's biggest wish was also blocking Muso no Hitotachi. And that's why it was like only active at that very moment, right? Because the friend's wish was just like, ooh, I want to throw hands against Raiden, right? And I want to block her strongest strike. And Kazuha didn't have such aspirations normally. But at that moment, the Traveler was there, and suddenly Raiden is like slashing at the Traveler, and Kazuha was like, oh no, in this very moment, I need to block the Muso no Hitotachi. And then the vision lit up because his wish aligned with his friend, who just wanted to do it for funsies, but Kazuha wanted to do it to save his friend. Nah, more like he wanted to step on Raiden. He wanted to dome her. Okay. It is time. I need to see if this mic is like, maybe it changes itself when I reset my PC or something. I don't even think the payoff was the issue. I feel like the battle with Raiden at the end, and stuff like Kazuha blocking Raiden's attack, I feel like those scenes were actually like the highlights of Inazuma. But just getting there wasn't quite it. You can quit this quest anytime you... Not really, not really. Sometimes if you quit, you will just load back into dialogue. You can only quit when you have control. Whenever you walk around, you can quit. But it's actually fairly rarely. There are long times where you can go like 40 minutes in dialogue, or longer maybe even. And if you quit, you get kicked back into the beginning of the dialogue. Okay, let's go. Last time on Dragon Ball Z. Oh yeah. Nefer scanned Luonotar to see into Columbina's past. And saw that Columbina's gonna kill herself to travel into the future. And now we are setting up Dottore battle plans, not rear battle plans. Dottore battle plans. あなたたちは私の傑作を一番最初に見ることになる人間とフライムになるかもしれないわ。おい、ほら、
瞬きせずによーく見てなさい。なんだこれ、見たことないぞ。 It looks impressive. このメーターは術式の進捗を直感的に示してくれているの。 We couldn't see anything. 今はまだ一番重要な連結を組み上げているところよ。プロセスが完了したらあなたの元へ届けるわ。そうすればコロンビーナを取り戻せる。届ける？演算結果だけなら通信で教えてくれればいいじゃないか。ち、バカね。これは単なる計算式じゃなくて特定のルールを構築する術式なのよ。まあこれ以上言ってもわからないだろうし、とにかくそれがコロンビーナが戻ってくるために必要な条件だから覚えておいて。 Got it. このデータを共有しておくわね。ニコが作った通信ルートを使わせてもらえたからドド通話機でこんな感じに。はい、これで進捗状況が確認できるようになったわ。 Whoa! We have a progress bar. 何を今さら。 Oh, what a glorious お嬢様あな laugh. たに伝えることはこれで全部よ。時間があったら他の人たちのところへも行ってあげて。 Okay, I don't need anything more. This already Genshin peaked 当た in り前 this で moment. しょ。何を今さら。ファデュイではこういった監督は叱責には含まれない。私はただ全てが順調に進むことを願っているだけよ。今術式が稼働中だから動けないの。私の第二の目となって使命を果たしてきてちょうだい。 So like the fight will start when we are like 80% of the way there, and then we'll be like at the brink of death, and then 100% and Columbina swoops in to save the day. Or maybe it will be less predictable. Let's see. Less cliche. Oh, it's 20% already. Will it go like 10% up, like as I talk with others? And what is this Nicole barrier? Oh, it actually is animated when I walk through it. Nice. ニコさんも手伝ってくれて、ナシャタウンの元素防御はバッチリだよ。金色の炎、ニコさんの力だね。さっきファルカ団長から届いた情報も加えると、やっぱり事前に相談してくれてたんだろうね。彼女の助けがあれば状況も安定するはずだ。少なくとも最低限の安全は保証されるだろう。旅人、パイモン、こんにちは。ちゃんと休めたかい？ Thanks for the concern, I'm doing alright. なら安心だ。計画通り、ナシャタウンは僕とアルベドに任せて。ドットーレのエネルギー領域は着々と広がってきてるけど、全力で守り抜くよ。僕たちは何度も共に戦って、その度に良い結果を残してきた。今回もきっとそうなるよ。だから思う存分戦おう。 Oh no, it did not go up. I like that it's right above my camera. It's like perfect camera positioning for the progress bar. ドットーレのエネルギー領域は着々と広がってきてるけど、全力で守り抜くよ。僕たちは何度も共に戦って、今回もきっとそうな。 Okay, he pretty much just reiterated what he just said. 旅人さん、パイモンさん、お会いできて嬉しいです。そっちの準備はどうだ？まあまあといったところでしょうか。ドットーレと正面から戦う準備はできていますよ。おお、今回はいつもより本気みたいだな。正直に言うと、
全力を出すのはあまり好きではないんです。正体を隠すのに都合が悪いですからね。それに実力の使いどころは選ぶべきですから、力を温存して肝心な戦いに備える。今の僕はまさにその状態です。フリンズの本気って聞くとなんだか安心だよな。 Most it is indeed. お二人に信頼していただけて光栄です。どうかゆっくり休んでくださいね。決戦の時には元気なお姿でお会いできますように。He's gonna lock in. 何を見てるんだい、英月師さん。英月師さん、英月師様。そなたはいろんな呼び方で私を呼ぶな。いけないかい、全部あんたのことじゃないか。だが私はそなたをネフェルと呼ぶことにしていた。それが私の名前なんだから別におかしくないだろ。何も付け加えずに名前をそのまま呼ぶということだ。どういうことだい。私たちの関係が良くなってきた証かもしれぬな。美しい錯覚だね。パイモン、旅人。どうだ、準備は順調か。ちゃんと休みながら進めるんだぞ。心配してもらわなくてもみんなの足を引っ張ることはないさ。私も皆の勝利のために尽くそう。そうだ、少し検査させてくれ。 Lama is hitting so hard on Nefer. But Nefer is playing tough. 二人とも大丈夫そうで何よりだ。 We're lucky to have your support. Thank you both. どういたしまして。あんたには私たちの何倍も働いてもらうんだから、ドットーレと戦う時までしっかり休むんだよ。大丈夫だ。オイラがちゃんと見張っててやるぞ。それなら安心だ。パイモンも休むのだぞ。任せろ。Exclamation mark. Hostiles incoming? Are these the Doctor's minions? 来たね。かなりの数だ。予想通りだ。みんな気をつけて。 Oh, 30%. それぞれの立ち位置へ。始めよう。いつでも行けるよ。Do we still have the Daki? Yes, we do. Let's go. お静かに夜ですね。暗闇は怖いですか。死の底へと。いやと。目を閉じて。Oh, shit. Oh, it's raining. 迷える者よ。 I was like, 皆の how are we ため gonna に play 皆 Hydra? の It's raining. So you don't need to worry. こんなもので私たちを倒せはせぬ。そりゃそうだけどね。気は Oh, I killed them too quickly. 疑似用 What is this enemy on the left here? What is this? 腐食神聖気をつけて。 What just happened? 創世の術。せとて Ah, I was just solo, but てとて I think I died from fall damage as I was falling down. 'Cause I don't think otherwise I would have gotten one shot like that. 思ったよ Oh り no, 手 there こ are ずら more. ないね。 I need. 当然だ。当然。つまり僕たちの方が作られた生き物としてのレベルが高いってこそういうことだよ。完全に理解できているね。
And dying as during there was kinda rough. 疑似用か危ない腐食神聖創世の術 Bro, stop turning around! 手酒 Okay, we got there finally. Durin's burst is still ongoing. Oh. Taki, go! ほら、目を閉して死の底へ。野獣を追い払うときは炎を使うものです。ランプじゃダメなの？あなたは本当に察しがいいですね。ちょうど言おうとしていたところです。ランプにも同じ効果があるのではないか。そうかもね。あと少し頑張ろう。60%? どうやら充実した2日間を過ごせたようだな。どれ？私からすれば喜ばしいことだ。実験対象が早々に死んでしまうのは期待外れだからな。お前たちの屈強さには感謝しかない。もはや同じ次元にはいないとはいえ、相応の敬意は示そう。創造主たる者、慈悲と礼儀についてはよくわかっている。お前たちの時を終わらせる前に、世界は私の降臨を知るべきだろう。実験を開始する。三月の月髄は我が手。死の期月。Character order swap. ほら、さあ、いや、目を閉して。お静かに。真実はまるで影、心を覗かせ。行け。宗樹の神輪廻と永遠の安寧を読む。丸裸にしてやる。私のレベルに何とか届いた。目を閉して夜ですね。Uh-oh. He's healing. 多少は価値がある。死の底へ。手のひらの上のあり。Uh-oh. おや、ここは未知の結界の中でしょうか。この空間構造、ドットーレは僕たちをここに閉じ込めるつもりのようですね。やはり出口はありません。ここからは体力との戦いになりそうです。行け。真実はまるで影。読む。巻いて皆のために実る。真実はまるで影。
嘘はいけないね。行け。読む。Ouch. 油断した。掃除の影、リーニャの永遠の安寧を。さUh-oh. ロットーレは私たちを分断して個別に倒すつもりのようだ。そうはさせぬ。 Ah! He inverts my controls! 私たちの勝利を祈ろう。 And like inverts and uninverts randomly. Oh no. 迷える者に Whenever I have the red mark above me. 嘘はいけないね。読む。私のレベルになんとか届いた。嘘はいけないね。Oh, I'm frozen. 真実はまるで影。さあ、謎を解こう。読む。嘘はいけないね。ですよ。ありえない。I died but got resurrected. 欺瞞の叫びよ。 Do not face the doctor for gazing upon him. Uh-oh. Uh-oh. なんだいこれは。 Oh my god, this is the コ worst ロンビ so ーナが far. 入った未知の空間からインスピレーションを得たのかね。本当に出られそうにない。見てな。ああ、すまない。お仲間をさらうのは本意ではなかったのだ。しかし選択肢は与えよう。お前が従順にしていれば解放してやらないこともない。実に理想的な取引だろう。検討の価値があると思わない。ですよ。ですよ。 70%? お前たちが必死にあがこうと小細工をしているのは分かっていた。だが残念ながら完遂できなかったようだな。当ててみようか。コロンビーナを呼び戻そうとしているのだろう。しかしサンドローネの姿が見えないな。奴のために時間を稼いでいるといったところか。面白い。なかなか癖のある性格をしたあの二人がまさかお前たちとここまで深いつながりを持っていたとはな。コロンビーナといえば私もかつては彼女を妹のように思っていた。彼女がファデュイにいた頃は仲良く愉快な時間を共に過ごした。でもある日突然彼女は一切の実験に参加しなくなった。今でもわからないが、一体何が彼女の機嫌を損ねてしまったのやら。全く惜しいことだよ。妹が家族ができたと思っていたのに、彼女は私を慕ってくれなくなってしまった。
君には彼女の家族になる資格なんてない。それは否定できないね。こんなに多くの人間が古臭い芝居に執着するなんて、世界は本当に腐っている。そしてお前も本来ならば正解にたどり着けたる人材だったはずだ。それをこうして殺さなければならないと思うとだが私は誠意ある男だ。もう一度チャンスをやろう。私と協力しないか。10秒間だけ猶予をやる。1、2、3。ふざけるな。珍しいな。お前がこんな高いところに来る相変わらず胸クソの悪いやり方ね。誰もがあなたが与えるチャンスとやらに感謝すると思わないで。サンドローネ、まだ術式は完成してないはずなのに。いい時に来た。ちょうど旅人と協力の話をしていたところなのだよ。こう思わざるを得ないな。実にもったいない。もったいない？言ったはずだ。全員に平等にチャンスを与えると。だが自らここへ来るとは、チャンスが無駄になったということだ。とんだたわごとね。上を片付けてからゆっくりとお前の術式を処理するつもりだったんだが、まあいい。わざわざここまで来てくれて手間が省けた。一生をかけた研究の成果がこれとはな。術式の演算が遅すぎるな。成功の鍵を他人に託すとは手段を選ばぬ非情さが足りない。それこそがお前の敗因だ。さて、どちらから始めればいいかな。選ばないのか。委ねてくれるとはありがたい。ほう、意外だが。同僚のよしみだ。言い残すことはあるか。何か願いはあるか。ないわ。あの頃も分かってた。望まないことだけは早く死んでドットーレ。ダメだ。お前たちの負けだ。
見ろ、機械の創造物など所詮はこの程度だ。軽く触れただけで壊れてしまうのだよ。サンドローネがどれほど発明に心を奪われていても、彼女が死ねばその体内の術式は止まってしまう。ここまで持ちこたえたのは素晴らしいこ But と there だ is still よ。 Wanderer score. 同僚として彼女の頑固な姿勢は評価してやってもいい。さあ、こちらへ来い。私の隣に座るがいい。先ほどはカウントが中断されたが、特別に与えた2度目のチャンスはまだ有効だ。今なら私のそばにつくことを許してやろう。この力がいかほどのものか、お前はよく理解しているはずだ。なぜより完璧な可能性へと歩み出そうとしない？私と話したくないと？確かにいつもより随分口数が少ないな。では身のある話でもしよう。サンドローネのことだ。彼女は昔からああだった。誰のことも信用せず、研究成果を共有することを好まない。彼女に長所がないわけではない。膨大な情報から現在の世界式を編み出し、最適化を成し遂げるとは実に興味深い。だが彼女は決して他者を信用しようとしなかった。術式を誰かに任せ実行させていれば、お前たちにもまだ一縷の望みがあっただろうに。頑固で不器用なものを打ち倒すのは実に心が痛むものだ。ドットーレ、人は変わるものだと君は考えもしなかったんだろう。コロンビーナが逃げた時も、今回のサンドローネのことも。変わるだと？どんな態度を取ろうと人を信用しようとしてないのは君の方だ。お前から見て私はそのように見えるか？だが今のお前に何ができるというのだ？まだ抵抗を続けるつもりか？お前たちはもう負けたのだ。いや、負けるのは君だ、ドットーレ。何？私の術式で 90% に達したら、あなたたちとコロンビーナをリンクさせるわ。そしたらそこまでの成果を旅人に届けてあげる。あとの 10% は何としても月を引きずり下ろしましょう。君のものじゃない。私の体は月光となって窓くらいへと降り注ぐ。魂はここに残して
未来の仲間たちへの伝言にする。そして3つの月の力を蒼月の中に隠すの。私の体と魂と力が再び一つになるまで。その時、コロンビー久しぶり。ただいま。目の前の戦いに集中して旅人。なんとも感動的な再会の場面。弱者の慣れ合いほど見ていて不快なものはない。喜びに浸る時間は十分与えてやった。正義の抵抗を続けてみせる。そして溺れ死ぬのだ。気をつけてコロンビーナ。彼は空間を操れるんだ。分かってる。チャンスを待って私に合わせて。生きて。移して。両のして傷つけられる。その先まるで手のひらの上のアリだね。新月の祝福を授けてあげる。月が君に宿るよ。ドットーレ、これで終わりだ。身をもって罪をあがなえ。誰も寒い夜に苦しまずに済む。俺たちの未来を好きにさせはしない。臭い世界に妥協する。絶交は必ずやめよ。てやさあ。世界を支配できるのはこの私だけ。なんと浅はかな。この運命に甘んじているのか。運命なんて関係ない。友達のため、家族のため、君に奪われた故郷のためだよ。くだらん。
互いを頼り合い安逸を貪るのは弱者のみ。お前たちもじきに分かる。運命を超越した瞬間、全てが私の実験台となるのだよ。思い通りにはさせない。月が再び世界を照らす。憎き汚き世界が。違う。ここは私たちの家。Some random noises as the cutscene ended. After the battle, we return to Nasha Town. The scars left on Not Cry by the doctor slowly begin to heal. After learning of the crisis's end, people gradually return to Not Cry. And the frost moon in the sky also remains within this world. 違う違う、そんなんじゃないよ。今の月はこんな形なんだよ。あら、二人とも何を描いてるの？新しいお月様だよ。お月様の形、前とは違うでしょ。ねママ、今日は飴細工を買ってくれるでしょ。1個でいいから。さあね、今日はめでたい日だからお祝いってことにしましょう。号外最新のナシャ速報だよ。災害からの新章、ナシャタウン新しい月の下で生まれ変わる。本日発足、連合会がもたらす新しい明日とは。一部どう？まさか月がこんなに変わっちまうとはな。新しい月神が誕生したらしいぜ。新しい月神？蒼月のこのか？俺にもよくわからねえが、そういうことじゃねえのか。ま、月は昇り続けるし、日々は過ぎていく。そういうもんさ。せっかくここまで来たし、飯でも食ってくか。信者でもないのにもらえるかよ。そんなに厳しくねえって。みんな苦楽を共にしてきた仲じゃねえか。てか、いい匂いだな。腹減ったぜ。早くってば、さっさと行かないといい席取れないよ。もう声が大きいよ。住宅街なんだからまだ寝てる人がいるかもしれないでしょ。外がうるさい。 Good morning, Paimon. Sure you don't need 5 more minutes? いや、だいたい目が覚めた。やっと落ち着けたからか、時間の流れがゆっくりに感じるな。旅人はよく眠れたか？ Well enough. Somehow I wasn't as sleepy as much as I expected. That's what the sentence says. まだ悩んでるのか？友達のことか？それともあの時ドットーレに言われたことか？ A bit of everything, I think, but don't worry, I'm feeling okay. 悩んでどうしようもなくなったらオイラに言え。
なよ。わかってるぞ。オイラたちは We still need すご to く大きな出来 discover 事 the を経験 spaceship. したばかりだ。隕石が湖に落ちたとして波はそう There's 簡 still 単 some に収 stuff ま left. らないもんな。ルオンノタルもコロンビーナの代わりにいなくなっちゃったぞ。あいつは自分の魂の一部だって言ってたから、オイラもなんだかぽっかり穴が開いたみたいな気分だぞ。それでもお前はよくやったし、オイラも頑張った。みんなで頑張ったから悪くない結果がつかめたんだろ。もっと自分のこと誇りに思えよな。 You're not usually this sharp when you've just woken up. 甘く見るなよ。オイラだって成長してるんだぞ。 Sorry, on a more serious note, I bet you were worried about me again, weren't you? おい、そんな言葉が聞けるなんてな。 I'm sorry, Paimon. 全部お前のせいだ。オイラ心配で死にそうだったんだぞ。 I understand how you feel. がっぽり慰謝料もらうからな。お前の貯金がなくなるくらい食べ散らかしてやる。 Anything for you, my treat. 満腹だぜ。 Are you sure? Snacks will be served shortly. これはそうだな。旅人パイモン、おはよう。ようヤホだ。朝ごはん食べに来たのか。あたいはもう食べたから水でいい。あんたたちが今日が何の日か忘れてないか念をしに来てやったんだよ。お腹いっぱいになったからって連合会の結成式で居眠りするなよ。その忠告をするなら愛のじゃないか。連合会で一番年下なのあいつだろ。意外な展開だよな。バラバラだったナドくらいが今じゃ団結して問題に取り組もうとしてるなんて。大事件が起きたからな。自分の利益しか見てなかったやつらも一人で戦うのがどれだけ危険か分かったんだ。でも姉さんはそれについては悲観的だぞ。人間はそう簡単には懲りないって思ってるんだ。じゃあなんであいつは非分の館の代表として連合会に参加したんだ。そうだな。団結なんて現実になるかわからないけど、少なくともその期待がもたらす利益は確かに存在する。だからだろうな。まあ、あたいは嬉しいけどな。などくらいのみんなが前よりも大きな家族みたいになった気がしてさ。おう、そうだな。みんなもそう思ってると思うぜ。今朝の賑やかな声を聞けばわかるだろ。復興に追われて目の回るような2週間だったな。でも他の国に避難してた連中も少しずつ戻ってきてるし、みんなの生活はそのうち元に戻っていくんだろうけど、あたいの仕事はこれからさらに増えるんだろうな。もう行くのか。式はもうちょっと後だぞ。まずは広場をブラブラしてみんなに会いに行こうと思ってさ。なるほどな。じゃあまた後で。Okay, these characters are just regular NPCs. こちらがハーベスト・オブ・ザ・デイです。お気をつけて。オイラの目が間違っていなければ、あそこで食べ物を配ってるのって。こんにちは。今月の膳はいかがですか。本日のお菓子もお付けしますよ。しばらく見ないうちにイネファー、まさか蒼月の子の一員になったのか。愛のまで。何言ってんの。ただの手伝いに決まってるじゃん。あんなことがあった後ですから、
人手が足りないようなのです。ラウマさんから要請を受け支援に参りました。ラウマさんもこういう時だからこそ一度きりでない小さな善意の行いが人々の心を励まし、共に困難を乗り越えるための糧となるのだとおっしゃっていました。アイノたちはカチャカチャクルム掛け工房の仲間らしく、卵とヒーターの力でその言葉を実現させてみせるんだから。 Great work, I know. イネファアイノ、また褒められちゃった。しかも今度は旅人からだよ。素晴らしいことですね。もしアイノが本日のお菓子を我慢できたら、私からも特別なご褒美をあげますよ。それはやだ。あっさり断られちゃったな。もうだってアイノも大変なんだよ。ママ、行きたいなら行きなさい。ロボットのお姉さん、一緒に写真撮ってくれない？ Very base. How long do you have to boil your potatoes for? Until you can like cleanly stick a fork in it and it like doesn't feel too tough and doesn't like break apart? お姉さんがずっと守っててくれたからみんな無事に帰ってこれたんだ。お姉さんはヒーローだよ。ふふん、もちろん。イネファはすごいけど、そのイネファを作った天才機械技師のアイノはもっとすごいでしょ。でもあの時僕のお菓子横取りしたよね。あちらへ移動しませんか？写真を撮るならそちらの方が。 I'll take the picture. ありがとう。フリンズさんの方が適任なのでは。坊ちゃまはご自身を過小評価していますね。いえ、そんなことはありません。僕はナシャタウンにはあまり来ないので、各勢力の方々とあまり面識がないんです。人付き合いは段階を踏んでいくものでしょう。これから時間をかけてみてもいいと思いますよ。それを考えても、フリンズさんの方が僕よりずっと先に進んでいるでしょ。いいえ、そうでもありませんよ。ご存知の通り、皆さんが見ているのは僕のほんの一面ですから。誠実で正直で、人の世話を焼くのが得意で、団体活動の中でも自分を活かせる。そんな人物こそ、ライトキーパー連合会の代表にはふさわしい。フリンズさんだって、その条件は満たしているじゃありませんか。おや、僕を買いかぶりすぎですよ。はあ。ため息ばかりついていないで、坊ちゃま。もっと自信を持ってください。ライトキーパーの皆さんも同意見だと思いますよ。あなたは将来有望な若者なんですから。だからこそ、マスターライトキーパーのニキータ様は、こんなに重要な仕事をあなたに任せたんです。フリンズさんを説得しようと思ったら、喉がカラカラになってしまいますもんね。水を持ち歩く習慣がなくてすみません。わかりました。お引き受けします。ちなみに、連合会にはどういう人々が参加しているんですか？なかなか豪華な顔ぶれですよ。蒼月の子の英月氏に、非分の館のオーナー、ボイニッチ商会、それに可愛らしいクルム掛け工房まで、彼らとの付き合いは、きっとあなたが就任してからの大きな楽しみの一つになるでしょうね。そうですね。こういう仕事は初めてなので、慣れない分野で失敗してしまわないかと少し不安ですが、これもライトキーパーとしての責務を果たすため、そしてナドクライをもっと暖かい場所にするためですから。素晴らしい心がけです。すでに光は灯り、吹雪を乗り越えるまであと一歩というところまで来ています。互いに助け合い、故郷を楽園へと作り変える。これはナドクライにとって初めての、そして決して見逃すことのできない機会でしょう。はい、そうですね。僕頑張ります。
知り合いの姿がちらほら見えますね。そろそろ向かいましょうか。お姉さん、浮かんでる姿も槍を構えてる姿もすごくかっこいい。お菓子は取られちゃったけど、天才お姉ちゃんのことも尊敬してるよ。すごいものをいっぱい発明してるんでしょ。あとマイヤ、そろそろ行くわよ。すぐ行くよ。今月の前とお菓子を持って行ってください。お母様や大切なご家族と一緒にどうぞ。Oh my god, there are so many people here. おお、もうみんな来てたんだな。調子は良さそうだね。聞かれてないが、お前たちも気にしてるだろうから言っておくと、俺たちも問題ない。まあ念のためにって酒は控えさせられてるがな。退屈で死にそうだ。本当に飲んでないのかい？バレてたか。これだけ長くモンドを離れていれば、ファルカ団長もモンドが恋しいだろうね。ああ、人づてに聞けば聞くほど自分の目で確かめたくなるもんだ。この一仕事が終わったらそろそろ帰るとするか。ねえ、誰かがステージに上がったみたいだよ。お前たちちゃんと見えてるか？担ぎ上げてやろうか？ああ、僕は後ろで聞いてるだけで大丈夫。真面目に聞くんだな。せっかくの機会だし、公の場ではどういう風に話せばいいのか勉強したいんだ。存分に学んでおけ。後で練習の機会を作ってやる。そうだ、いっそ騎士団への報告をお前にやってもらうとするか。ファルカさん、忘れてるかもしれないけど、僕はセピロス騎士ですらないんだよ。構わん、今すぐ任命してやる。どんな称号がいい？冗談なのかな、本気なのかな。考えてみるといい。これも勉強だ。この度連合会結成式の司会、さらにボイニッチ商会の連合会代表を務めることになりましたタルノです。大役の任命、大変光栄です。この方も本当の大物に担ぎ出された代表かな。同じような立場の方は他にもいらっしゃるみたいだな。我々は昨日の最悪と苦難を乗り越え、そこから団結と協力の大切さを学びました。始まった。案の定愛のは居眠りしちゃってるし、あれ、姉さんまで眠そうな顔。はあ、長ったらしいね。などくらいは我々の故郷であり、我々がその身を預ける巨大な船です。これからも波を越え、繁栄と自由と希望の地へ我々を導いてくれることを願っております。Blah blah 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 blah. And he keeps on yapping. That's it? No big like announcement? You're just yapping for half an hour and that's it? これからは共に行動する機会も増えるだろうな。英月氏様は足が速いんだから、行きたい場所に行けばいいじゃないか。残念だけど碑文の館は雑務が多いし、他国とのコネクションの維持もあるからね。毎回あんたの相手をしてあげられるとは限らない。構わぬ。ヤフォダさんに予定を確認してから尋ねればいいし、ヤフォダさんがおらぬときはアシュルに聞くゆえ。あんたね、私のスタッフに仕事を押し付けるだけじゃ飽き足らず、人様の猫まで巻き込むつもりかい？
仕事を増やすのはそなたも同じであろう。随分と力のこもった口調だね。月神様が帰還したから蒼月の子も強気になったのかい？コロンビーナさんの帰還は彼女を思う者たち全てを喜ばせた。私たちもその一人だ。今の蒼月の子はもはや月神に頼ることなく生きる術を学んでおる。自らの足で歩み、故郷をより住みやすい場所に変えていく。連合会への参加もそうした考えのもとで行った試みの一つだ。試みって言葉、私は好きだよ。進むも引くも自由で柔軟な言葉だからね。ふむ、蒼月の子の未来を信じておらぬのか？それとも連合会をか？ただあんたほど楽観的じゃないだけさ。蒼月の子の人たちはあんたみたいな頑固で向上心のある指導者がいることに感謝すべきだね。だけどね、などくらい全体を見渡せばいろんな連中がいる。人に従うのを好まない、正論に耳を貸そうとしない奴らもいる。故にそなたが必要なのだ。まさか碑文の館の参加は形だけのものだったというのか？今のところ十分な見返りが見込めない限りはね。今はいたほどだ。まあなんとか元は取れるってところかね。でもなどくらいにとっていいスタートを切れたってことだけは認めてもいい。ではそなたも試みてみるがよい。はいはい、分かったって。そんなにしつこく言うならいっそ私が蒼月の子に入ってやろうか。良い考えだな。ラウマ、ネフェル、何話してたんだ？ネフェルは碑文の館の仕事を増やしたくないゆえ、蒼月の子への参加を検討しておるそうだ。は相変わらず面白そうな会話ね。お二人とも移動前に一息つかない？お茶でもいかが？ミコ？どこにいるんだ？今日は出てこないのか？あら、残念そうな声。ごめんね、今は手が離せないの。でもね、どんな変化があったとしても外見というのは本質から最も遠い存在だというわ。だからあなたも表面的なことじゃなくて、偉大なる魔女から特別な連絡があったってこと自体に意識を向けた方がいいわ。そうだな。何かあったのか？いいえ、今のところは。なんか嫌な言い方だな。Is there something we should be watching out for? 今のところないわ。単なる定期連絡だと思ってちょうだい。私たちの意思疎通が円滑だってことを確認して絆を深めるきっかけになるでしょ。なんだよ、それならそうと言えよな。ちょっとドキドキしちゃったぞ。でも絆を深めるならやっぱり直接会った方がいいだろ。まるでオイラたちが独り言を言いながらお茶を飲んでるみたいじゃないか。そうね、前処するわ。Mind if I ask what's keeping you occupied? 世界の教会の災害はどうなってるんだ？ちょうどアリスから連絡があったわ。みんなヘトヘトだけどなんとか収束したそうよ。でも油断はできないわね。今回の災害による混乱でテイワットは宇宙からより観測されやすくなってしまったわ。状況が落ち着いたら改めてモンドでの休暇計画を立て直すつもりだそうよ。私はカサッチの意見に賛成ね。変数が次々と現れ、
状況が刻一刻と変化していく。しかもその変化のほとんどはいいものとは言えない。そういう時期なのよ。静かなる炎がくすぶり続けないよう、慎重な心で世界を見守り続けることが大切よ。私も宗家の戦いの後、などくらいの地に力の変化が起きたことを知っていたけど、それらは全て公開の力に属するものだからと気にしないようにしていたし、口に出しもしなかったわ。これからは観測しつつ現象のつながりについても考える必要がありそうだけどね。 Sounds like you've got a lot on your plate. これは責務だから、もはや本能のようなものよ。そうね、天の使いの根源について話すとなるとまあいいわ。パイモンの提案はなかなか素敵ね。やっぱり直接自慢する方が達成感があるし。そうそう、手柄を立てたいわけじゃないけど、一つだけ。魔女界からの贈り物は受け取ってくれたわよね。アリスがドリーにあげたものと似ているけど、今回はその改良版、特製のお守りよ。ってことはドットーレに操られてた奴らが無事だったのって、あれに守られてたからなのか？その通りよ。相手に気づかれないよう苦労して目に見えない姿に仕上げたの。I see, thank you. どういたしまして。でもお礼を言ってもらうために話したわけじゃないわ。仲間っていうのは時に見えない場所でもあなたたちを守っている、そう伝えたかったのよ。とにかく新しい状況が分かり次第また連絡するわ。頼りのないのは良い頼りと思っておいて。あら、天の使いとしての本能が知らせている。埠頭へ向かう時間よ。早くしないとお友達が帰ってしまうわ。Something at least like medium-sized has to happen. Not necessarily something big, just something medium-sized has to happen. Still in this quest. He's alright. 来たね。あれ、カサッチもいたのか？お前ら一緒に帰るのかよ。いや、僕はスメールへ、彼女はフォンテーヌへ向かう。港で偶然会っただけだ。How's your core? 大丈夫だよ。サンドローネはいつも不機嫌だけど、重要な計算と大切な友達から託されたことに関してはいつも完璧にこなすからね。君は私たちのことをよく知っているようだね。人を見る目があるだけじゃないかい。そう願おう。いずれにせよ、今回の件で私たちを助けてくれたことは確かだ。感謝する。いや、大したことはしていない。あの不可能に近い術式を完成させ、戦局を変え、全てを捧げたのはサンドローネだ。私たちでさえ知らなかったサンドローネが術式をプロニアの体の中に隠していたとはね。ドットーレを欺くため、彼女は自分の体内に同じ見た目のおとりまで仕込んでいた。きっとたとえ自分がドットーレを止められなくても、奴の警戒を解こうと最初から思っていたんだろう。常に次の一手を考えていたんだ。実に彼女らしい。What will happen to her body? ああ、私がフォンテーヌに戻るのは
サンドローネからずいぶん前に頼まれていたことを果たすためだ。遺言のようなものだね。What was the request? もし任務で失敗したら、彼女とプロニアのコアをフォンテーヌ科学院に送り届けてほしいと。最後の手続きを担当する人員も手配してあるそうだ。書き物などの遺品については一任されている。だからハウス・オブ・ハースに持ち帰って封印することにした。形見ということになるかな。そのうちの一冊を預かってもらえないだろうか。後ほどフラッグシップに届けさせよう。Does Columbina know about this? サンドローネからコロンビーナには話さないよう釘を刺されていてね。本当に遺言になってしまった。約束は守り通すつもりだ。Is there some kind of backup plan? そう願いたいところだが、わからない。今朝、私はすでにコロンビーナと別れを告げた。以前交わした約束通り、彼女は後月の月髄を私に託してくれた。そして、サンドローネとも長い時間をかけて別れを。あいつ、大丈夫か？サンドローネとの別れは、私たちの心に深い傷跡を残した。傷が癒えるまでには時間が必要だ。だが意外にもコロンビーナは去り際に私を慰めてくれた。いつの間にか悲しみの中にいながらも他人の気持ちを思いやれるようになっていたとはね。以前はこうではなかった。見違えたよ。君の影響が大きいのだろう。As a group effort by all of her friends. 今回女皇陛下はコロンビーナに下された創世の聖勅を撤回された。コロンビーナの追跡など、所詮は博士が月の女神の力を追い求めるための口実でしかなかったということだ。すでにスネージナヤも気づいている。また時間ができたら彼女に顔を見せに来るつもりだ。これからはもっといろんな場所へ行けるといいね。コロンビーナ・ハイポセレニアの旅はまだ始まったばかりなのだろう。船が来たようだ。旅人、パイモン、そしてカサッチ。また会える日まで。君たちはまだここにいるのかい？コロンビーナが待っているんじゃないのか？彼女と約束していたんだろ？今日は君の血縁者についての真実を知る日だったはずだ。I'm a little nervous. 真実がもし望むものでなかったら、そう恐れているのかい？君も怖がることがあるとは意外だね。そんな言い方するなよ。同じ状況ならお前だって怖いはずだぞ。そうかもしれない。だが彼と比べれば僕の方が過去の不愉快な真実を知る経験は豊富だからね。君の周りにいる友達はもう気づいているんじゃないか？君に必要なのは友情よりも家族愛なんだろ？でも真実がどうであれ、本当の友達は君のそばにいて君の決断を支えてくれるはずさ。大切なのは真相そのものじゃない。真実を知った後に君がどうするかということだ。はやぶさ。真実については君より僕の方が人生経験を積んでるからね。参考にしてくれ。Do you feel better now than you used to? ドットーレが死んでかい？ああ、少しはね。でもすっきりしたわけじゃない。自分の手で殺せなかったことを悔いているのか、それとも他のことなのか。胸の使いが取れないんだ。とりあえず僕はスメールに戻ってドットーレが今回そして過去に残した様々な問題を解決するためクラクサナリデビのサポートをしていくつもりだ。君も今まで通り自分の旅を続ければいいさ。また別の場所で会えるかもしれないね。 When the fork slides in the potato easily it's done, yeah. Wonder needed his revenge.
He used up his chance at revenge to save the traveler. I mean, yeah, he commented on this very thing right now. Thank you, Paimon. なんてことないぜ。食べることと遊ぶことしか考えてないって思われてるかもしれないけど、いざって時はちゃんと空気読めるんだぞ。お前も一人で静かに妹さんのことをゆっくり考えたいだろ。でももしあんまりプライベートすぎない情報だったらオイラに教えてくれてもいいんだぞ。悩んでることがあったらオイラに話してくれよな。答えは出せないかもしれないけど、美味しいもので慰めてやるぞ。 Who am I to refuse you, Paimon? You are my best companion after all. それを分かってくれてるなら言うことないぜ。気分はマシになったか？ Yes, much better. All thanks to you, Paimon. おう。じゃあコロンビーナと約束した場所に行こうぜ。コロンビーナ、オイラたち来たぞ。なんか新鮮だよな。オイラうっかりいつも通り銀月の庭に行きそうになったぜ。これからも私に会いたくなったら来てくれていいよ。ただこの件が片付いたら私も少し変わってみたくて、ラウマが言うように蒼月の子の一員として溶け込みたいと思ってる。 And how's that been going? 年配の方々はまだ私に近づくのを怖がってるみたい。私が通りかかると今でも頭を下げてくるよ。でも子供たちは平気みたい。好奇心に満ちた目で見てくれるの。次の期月の夜が来る頃には嘘の月神なんて小細工がなくてもみんなと一緒に遊べるようになってるかもしれない。おお、きっとそうだぜ。みんなもっとお前を知ればコロンビーナがすっごく魅力的だってわかるはずだぞ。最初は私のことふわっとしてるとか言ってたのにね。それは最初の頃の話だろ。ラウマがお前にチクったのか？冗談だよ。みんなが私を連れ戻してくれたんでしょ。今の私は私を育ててくれた大地にしっかりと立っている。この感覚が好きなの。ひひ、ならよかったぜ。 Oh, we can have this back now. ありがとう。もうなくしたりしないから。さて準備はいい？ホタル、あの時宇宙船で一体何が起きたんだ？どうして去ってしまったんだ？やっと真実を知る時が来た。準備はできてる？うん。じゃあトンネルを開くね。これ一体どこに続いてるんだ？私と旅人の共通の目的地だよ。覚えてる？最初に会った時月の話をしたでしょ。そこで序章が失われたって言ったこと。でも
月の影の中にいる間に分かったの。本当の序章が失われたのは未来だった。私が生まれる前の物語は実は遥か未来の私の物語だったの。不思議でしょ？でも3月の力を得て現実に戻った時、思いがけず月で君の序章を感じた。それって。うん、君の宇宙船、ずっと空にある蒼月に隠されてたの。 What? But why? Who could have done this? あの皇天の主、天理だよ。天理だって？なんでそんなことしたんだ？わからない。君の宇宙船にはテイワットが受け入れられない。ううん、人々に知られちゃいけない何かがあったのかもしれない。せっかく勇気を振り絞ってくれたのに言うタイミングが悪かったのかな。月まで行ってしまってもう後戻りできなくなってから言うべきだったのかな。それじゃ意地悪すぎるだろ。連れて行ってほしい。え？宇宙船に隠されているものが何であれ、それは俺とホタルのもので、俺たちの思い出なんだ。俺が知るべきかどうかを決められるのは俺だけだよ。天理じゃない。わかった。じゃあ行こう。じゃあ気をつけて行けよ。早く帰ってこいよな。うん、わかった。旅人、先に行って。月にはどんな物語が隠されてるのかな。いい結末の物語だといいんだけど。そんな物語はないよ。いい結末じゃないってこと？結末なんてない。これって。これはテイワットと蒼月の間に私が作り上げたトンネル。月は私たちから遠く離れてるから少し時間がかかるかも。おお。3月の力を得てから私は図らずも多くの友達の過去を見ることになったの。ラウマは幼い頃から次の英月誌に選ばれてた。蒼月の子はラウマが月神の神託を伝えてくれると期待していたの。でも幸か不幸か、私はラウマが生まれるよりも前に瀕死島を去っていた。つい最近まで一度も会ったことがなかった。だからこそお互い友達になれたのかもしれないね。うん、その意味では私たちは幸運だった。それとあの魔女ニコさん、後になって知ったんだけど、彼女は月の三女神がまだ存在していた頃からテイワットに暮らしてたみたい。天の使いと月神の仲は昔から良かったから、私たちの関係もその友好の伝統を受け継いでるって言えるのかもしれないね。それからサンドローネは機械港に作られたってこと以外過去については何も知らなかった。ファデュイに来る前も
彼女は決して幸せとは言えない日々を過ごしてたみたい。もう一度彼女と話がしたい。たとえどんな悪態をつかれても。そして君の血縁者。私に見えたことは少なかった。彼女は地上には、月光が差す場所にはめったに来ないみたい。でも気づいたの。君が旅に出たばかりの頃、彼女はよく君の近くに現れては遠くから心配そうに、申し訳なさそうな眼差しを向けてた。過去の物語はここまで。友達のプライバシーをこれ以上話すわけにはいかないから、月光に私たちを運んでもらおう。もう月まであと少しだから。ゆくゆくはなどくらいの月齢たちも月に連れて行けたらなって思ってる。もちろんみんなが望むならだけど。他の友達も月に招待するの？もちろん。でもその前にもう一つの家を整理しないと。ずいぶん長いことお客さんを迎えてなかったからね。期月の夜にも君と一緒にこんなのに乗ったね。確かトドコぐるぐる大冒険。そう、それ。あの時月に戻ることが怖くないかって聞かれて、怖いって答えた。せっかく手に入れた大切なものをすぐに失うことになるのが怖かったの。でも今は怖くないよ。それに今度は私と一緒に行ってくれるんだもの。Yo, this is Teyvat. It's around after all.ここだよ。あっちだよ。To the moon. And this is the Sumeru desert. And this is Fontaine. So this would be like Sumeru, Liyue, Mondstadt around here. This might be Snezhnaya or maybe some clouds.
ホタルの宇宙船。すごく大きな船だね。確かにこれだけ大きいと月くらいにしか隠せない。大丈夫。期月の夜は私も君と同じだった。扉は目の前にあるのになかなか踏み込む勇気が出なかった。孤独っていうのは自分自身が存在しない物語と共に生きること。君たちと出会うまで私が抱えていたのはそんな孤独だった。でもあの夜を境に孤独の意味は君たちと出会ってからの人生を手放すことに変わった。コロンビーナ。言って。なくしてしまった人生のかけらを拾い集めに。信じて。もう君は何も失ったりしないから。ほら、テイワットはあそこ。みんなもいるよ。ありがとう、コロンビーナ。Oh man, all of these scenes are so beautiful.ん？ちゃんと見えた？うん。どうして目を隠さなくなったの？帰ってきてからもっとこの世界を見てみたくなったの。前から気になってたから。月からテイワットはどんな風に見えるのかって。どう思う？とても綺麗だね。一日中でも見ていられそう。君は？真実はどんな風に見えた？誰かの表情を見るのは久しぶり。でもその顔は良くも悪くもないって感じかな。ずっと目を開けてたら、そのうちネフェルより人の顔色を伺うのが上手くなるかもしれないね。それはいいかな。周りで起きていることを空吐きで感知するのには慣れてるし、見るのは本当に思い出として残したい時のために撮っておきたい。Oh, you can see the city of Fontaine here. The only structure visible from the moon? I can see something here as well. What is this? This is the chasm actually. So this is not the structure, this is the chasm. Yeah, the only structure you can clearly see, at least at first glance, is the city of Fontaine. Natlan is like way over there. We can't really see Natlan. 宇宙船の航行記録を見たんだ。俺はずっと今回初めてテイワットに来たんだと思ってた。ホタルと俺は宇宙で数百年眠ってたんだって。でも記録によると俺たちの宇宙船は
はか昔にテイワットの上空を通り過ぎてたみたいだ。通り過ぎただけ？着陸じゃなくて？うん。本当にほとんどすれ違うように通り過ぎただけで、とどまることすらしなかった。その後、宇宙船はまた宇宙の中を長い間飛び続けた。データは損傷してたけど、1000年単位の時間だと思う。その後、などくらいに不時着したんだ。ホタルは宇宙船の外で俺を見つけてくれたはず。ホタルはもうずっと前に宇宙船を降りてたってこと？テイワットを通過したあの時に。大丈夫？うん。真相がパズルのピースみたいに少しずつ組み上がってく。確かホタルは最初にカンルイヤにいた時は過去の記憶を思い出せなかったって。もしかしたらホタル自身も知らない情報なのかもしれない。ほら、ここに座って。考え込んだ後、ぼーっとするのにぴったりの場所だから、ゆっくりリラックスしてね。あ、そうだ、もう一つ。ちょっと待ってて。Wanna get some new drip for our new girlfriend? コロンビーナ。Damn, this looks so good. And the hair, oh my god, the hair upgrade is like insane. それって新しい服？正確には古い服かな。ずっと宇宙船のロッカーに入れてあったから、ホタルとお揃いなんだ。あいつは昔からこっちの服の方がお気に入りだったんだよ。大して違いはないと思うけど。そうか？うん。君は君。服を着替えたからって変わるわけじゃない。コロンビーナらしいな。旅人。君にとってテイワットは家？俺にとってはホタルがいる場所こそが家。でもこれだけ長く旅をしてきてそうだと思う。姿が変わったからって違うものになるわけじゃないと思う？もしこの先の真実が君の想像と違っても。わからないけど、きっと変わらないと思う。俺にとってテイワットで一番大切なのは真相なんかじゃない。テイワットに生まれた頃、私は家を切望してた。まだ何も分かってない時に何かを手に入れると、それが当たり前のものだと思い込んでしまうものなんだね。私は家っていうのは交換だと思ってた。君が私の欲しいものをくれて、私が君の欲しいものを返す。でもみんなに本当の家がどういうものなのか教えてもらったの。みんなは何かを求めもせずに、むしろ私に与え続けてくれた。コロンビーナがそうしたいって思わせたんだ。ずっとなどくらいに生まれたのは偶然だと思ってた。でも過去に戻って初めて分かった。物語の始まりで私自身がなどくらいを選んで、そこを私の未来の家にすることを決めたんだって。Man, Clumina is a living bootstrap paradox. Like she went to the past to then birth herself in the future, but like where did she actually come from? Right? Like
you can't just have like a continuous time loop. There must be like some she must have come from somewhere. She couldn't have created herself. Now 過去の自分がそんな選択をしてくれて本当に良かったと思ってる。きっとみんなもそう思ってるよ。だから今からまた同じことをしようと思う。同じこと？うん。豪月の血髄はラウマに渡して、後月のはアルレッキーノに渡した。私の空爆をナドくらいに返すつもり。私が選んだこの家をこれからも守り続けられるように。でもそれじゃあ。ああ、私が消えてしまうんじゃないかって心配してくれてるの？もう大丈夫だよ。蒼月は偽りの空で輝いてるし、私も三月の女神になったから。私が返したのはナドくらいが必要とするもの、そして家のために私が捧げたいものでもある。そうそう、君の分もあるよ。俺の？うん。The Columbina buff. So for every element we have unlocked, we get a perma-stat buff on the Traveler, right? We get 10 crit rate, 20 defense, 20 ER, 60 EM, 20 HP, 20 attack, and eventually, I think this gives like crit damage eventually, like 20 crit damage. And then these additional talents are like per element. Most of them just are like, you get a special charge attack as you play. Right? You get a charge attack whirlwind dealing increased ammo damage. You get charge attack rockfall dealing geo damage. You get charge attack detonate dealing electro damage. Some have like some extra effect. Like this creates one extra abundance amulet. This is what like the Traveler creates to give energy to others. Charge attack Verdescence dealing dendro damage. And then like it creates extra vines. Hydro man. Oh, Hydro Traveler. Charge attack Inferno, dealing increased Nigel aligned pyro damage.「この世界が君に課した制限を少し解いたよ。これからの冒険の役に立つといいんだけど。力が高まってる。元素力をより自在に扱えそうな感覚。ありがとう。すごく役に立ちそうだよ。We want the duck. We don't want the lifted restrictions from like the heavenly principles. We want a duck. Why wasn't the Frost Moon shattered? I don't know. This is like ancient history. Must have been easier. Or maybe he needed for something. The heavenly principles did, rather. Right, because like the timeline is Nibelung left, right? Then the moons kinda aligned themselves with the heavenly principles. Then the Nibelung came back. And then when he saw that the moons betrayed him, he TP'd the moon goddesses to the prison. That's where Columbina came to the past. And then he changed the moons into weapons, right? So he used the moons as weapons. And that's why the heavenly principles had to destroy them, even though they kinda were like on the moon's side back then. So like he destroyed two and flanked the other one out. Maybe I'm not sure why. Like, right? We would have to see the battle take place. So she came from the moon in the first place? Possibly. But there is still the like time travel thingy. That's always quite confusing. Skerk Shibos in 6.4 Stygian.
what even is the... Why is it still called Tumult Subduer, man? That was like the first scuffed translation from like leaks 10 years ago. Oh yeah, this. Yeah, if you want to clear this on Dire, you kinda need Skirk. Even on Fearless. This was like the one boss that on Fearless people couldn't clear. Like back in the first... Wait, is he... I actually cannot check the HP here, because they don't list the HP. Because like here I can check that like, oh yeah, this boss has 17 million HP on Dire, and if we go back a couple versions, he's here with 17 million HP, so like same difficulty, right? So will this boss have the same difficulty? Probably, because Skirk teams haven't changed. Will it still be like 14 million? Maybe they would. Maybe they could nerf the Fearless one. But yeah, so like back when the first Stygian came out, this one, people cleared the Hydro Tulpa and Lava Dragon statue on Fearless with 4-star only. But here the cheapest clears I've seen had 1 5-star on Fearless. And then if you want to clear Dire, you can need like Skirk Escoffier. You can do this with Escoffier, but not Skirk. But you need 1 5-star either way to clear this. What else is there? Shroomy. And Knuckle Duckle. So this is gonna be like the... Yeah, okay, this is the... Varka boss. Skirk rerun. And the Lunar Shield. It's gonna be a good in Skirk teams? Not really. Like you can use her there, because she has off-field Hydro up and can wield Thrilling Tales. But she's nothing special there. She doesn't offer anything. Like she doesn't offer anything that Barbara wouldn't offer, except for like bigger Hydro AoE application, because Barbara's AoE is pretty small. I mean, I'm talking about clearing with no 5-stars. Like you need 5 stars to clear the boss. But if you have some like Hydro 5 stars or other Cryo 5 stars, you can also clear it on Fearless. You don't need one, it's not one specific team. You have to get C2 Skirk for him. You cleared... I cleared this boss on Dire. Ah no, wait, my Skirk is C1 actually, but I don't have Sig. C1 no Sig, Skirk. But you can do C0 as well on Dire. Especially if you actually learn to play Skirk well. But she's a pretty difficult character to play optimally. どういたしまして。君は大切な家族みたいなものだから。恩返し。献身かな。このお花もあげる。5-star quest item. え？これは季月の花？安心して。などくらいの季月の花はもう二度と色を失ったりしないから。努力して何かを得るのはこんなに素敵なことなんだって気づくのが遅くなっちゃったけど。いつだって遅くはないよ。また何か思いついたの？当ててみる？チャンスは1回だけ。I bring the game in 4K? No. 1440p. I don't have a 4K monitor. You can beat that boss with C3 Mavwika, C2 Citlali? That's some skill issue. Or maybe you just brought a bad team. Like you didn't bring Hydro. Because you want Hydro plus Cryo versus the boss. Because like, you saw how much your score changed on the Venti Shield boss. When you actually like, when I actually told you what the boss does. So we just unga bunga, it's no surprise you couldn't clear. One回だけか。難しいね。とにかく楽しいことじゃない？ずるい答え方だね。でも否定できない。テイワットにいた時、月はあまりに遠かった。
どれほどの生命力を尽くしても届かないようで、なのに今月の上にいると全てがこんなにも近くに感じられる。空の暗雲がやっと晴れたみたいな気分なの。冬の夜を旅する人になって焚き火のそばで物語の新しい章を開いたような。今はまだ荷物はさほどないけど、これからの未来にすごく期待してる。じゃあ次は何する？次？もう少しここにいさせて。それから一緒に家に帰って私たちの旅を続けよう。Quest complete. So Sarisa did not make her appearance. That was a lie. この服懐かしいな。 The PlayStation leak? Uncle Sonny, 0 out of 1, man. Oh, and that is the 5-star quest item. Can we just go here whenever? I hope so. So, do you do this without Skerkeskofia? Some Hydro or Cryo Carry? Ideally Cryo Carry, because you won't freeze.旅は続いていく。君の旅も私の旅も、さっきも言ったけどこれは結末じゃない。これからもそうはならない。 The end of quest lore drop! Let's go, my favorite part of Genshin. Nah, the Gamba will be next time we stream Genshin. Can you tell me a little bit more about Sneznaya? 次はスネージナヤに行くの？普通なら服を着込んだ方がいいっていうところなんだろうけど、私は他の人と感覚が違うから、どのくらい着ればいいのかまでは教えてあげられない。でもあそこには不思議な熱源があってね。確かクルース肉の炉？街全体がその周りに作られてるの。列車で通りかかった時、そのエネルギーを感じたの。とても壮大で、とても遥か遠くに感じた。 The world is round but the map is flat. You know that our maps are also flat. That's the point of a map. Do you have round maps? I mean, that's called a globe, but like those also exist. But like a map is not a globe. それとスネージナやグラードのコロレベツキー劇団もおすすめだよ。よく公演をやってるし、ファトゥスはチケットがいらないから好きだった。 Korolevsky? Is this supposed to be like Królewski? Royal? Royal troop? What do you know about that Tsaritsa? 冷たくて鋭い感じかな。住んでいるのにそこが見えない。まるで分厚い氷に覆われた湖面みたいに。女工の印象のことだよ。氷の下に何が隠されてるのか、私にはずっと見抜けなかった。スネージナヤの人々も自分たちの神がどんな力を持ってるのか知らなかったみたい。もしかしたら女工自身がその力を認めてないか受け入れてないのかもしれないね。 Oh, that's gonna be like the big finale of Sneznaya. We already know what the finale of Sneznaya is gonna be. Tsarisa acknowledging her power. And becoming the Bronya she was always destined to be. Tell me more about the Fatui. 不赦。
オンドリ、それに道家、スネージナヤのことの多くはあの人たちが統括してる。でもそれぞれが持つ権力は She says that craftable weapon might be good. What is this comment? 私にはわからない。 How are we オン supposed ドリとフシャは表面上は穏やかだけど、たまに影で争ってるような感じになる。友達って感じじゃないね。つまらないからいつもその場を離れてた。そういえば幻冬計画について話してた時、宿り木って言葉を聞いた気がする。 Mistletoe? And Project Stuja, still a thing. Can I redo my reaction in the core moments of the quest? You can watch the VOD. If you want to see my reactions. What are your future plans? ナドくらいが落ち着いたらスネージナヤ以外の国々も見て回りたいと思ってる。君が出会った物語や人、いろいろ聞かせてくれたおかげでテイワットの他の地域にも興味が湧いてきたの。どんな旅路が今の君を形作ったのか知りたいな。 That's all the questions I have for now. We didn't get anything like super big. Actually. She like name dropped some things. Mistletoe. Well, like we have no idea what that means. Some names of locations in Snezhnaya. The Kresnik torches. Korolevsky troop. That's all the questions I have for now. これからも時々空の月を見上げてみて。今の月はもう偽りの月じゃないから。 This is not Cry's finale, but there could still be stuff like a Archon Quest interlude or a Columbina's story quest or something, right? That like continues onwards. Kind of like we were finished with Sumeru, but then we got Wanderer's quest, which was actually an Archon Quest interlude, right? 本当の月光を降らせて君と私をつないでくれる。 Where am I on the map exactly now? Kinda nowhere. Unfortunately, there is no moon here on the side. Kraptsar's palace. So that's our teleport back to Tevat. Oh, low gravity! Bunny hopping on the moon. Still works. Oops, but the timing is tough. Tevat sky is fake anyways. I finished the story. So I played for 2 hours today. And yesterday, how long have I actually played the quest for? Like 7 hours? 6 hours? And yeah, the Traveler's an alien in the first place.
The further away you are from Earth, the weaker the gravity is, yes. Gravity is dependent on the mass of an object and like the square of your distance from it. So as you get away, gravity rapidly decreases. So that's why this Earth is not really pulling on us much. And the moon is smaller, so it doesn't... So the gravity is lower here. Gravity seems to be pretty normal in Tevat, actually. The music here is so nice, I really hope I can return here. Oh, we need to change the glider. As heaven and earth are made anew. Which is again no longer fits. Probably the concealing snow now, right? Where is Celestia? Could be on the other side of the planet. Or maybe it's this actually. Maybe it's the shiny thing. Maybe it's the sun, but maybe it's Celestia. Who knows? I mean, there has to be a sun, right? It could also just be an illusion, so that's why we cannot see it from here. What do you mean inside of the earth? It's really nice here, but we have to return to the dailies. Yeah. Oops. I just sit for a tiny moment longer. Okay, that's it, we need to return. I still have to collect my artifacts. Gotta do the daily artifact collection. Traveler always had long hair. He just had like a braid thingy. Should we turn into the path now? Should probably head back.セピロス騎士団代理団長ジンへ。まったく長ったらしいことこの上ない肩書きだな。いつになったら代理の二文字が外れることやら。ルリンから近況は聞いているだろう。心配をかけたな。朗報だ。みんなで力を合わせて博士の陰謀を阻止した。おかげでナドくらいもようやく一息つけそうだ。ファドゥイについては組織を離れた少女月神様のことだは数えないでいいとして今回召使いと傀儡に協力してもらった。その過程で傀儡は犠牲になった。敵を作るより味方を作る方がよほどいい。だがあの氷の徐行の真意がわからない今この先の保証はできない。近いうちにいや帰ると手紙に書いちまったらサプライズにならんな。そりゃもったいない。あ、遠征隊を順次帰還させる。詳細は彼らに聞いてくれ。旅の疲れで奴らがこの俺の武勇伝をはしょらないといいんだが、いつも問答を思っている。みんなによろしく伝えてくれ。Wait, this is like English only. But do I hope it will be because they are also just to exist from the long journey? Is Ifa good? Not really. He's not terrible, but there is never really a reason to use him over like Sucrose. Stygian always gets the new bosses a week after the patch releases. So, next Wednesday. Make sure to start saving your resin on like Sunday or Monday. To have like 5 condensed and go into Wednesday with as much resin as possible. Carry some rooms in the theater. I mean, he does what any Anemo Catalyst does.
Has some healing, so that's nice. Sometimes there are rooms where you take damage over time or something.追伸。今回も栄養騎士の働きは見事だった。彼に与える報酬を増やしてやれないか？検討してくれ。追伸。すまないが、クレイに少し優しくしてやってくれ。魔女会に貸しを一つ作ってしまったから、その埋め合わせだ。ダメなら俺が帰ってから代わりに反省室に入ってやる。これでやっといろいろ一段落だな。今夜はみんな月光の下でぐっすり眠れるだろうよ。Oh, uh-oh. What was that? What was that? What was that glitch at the end? What was that? Is it gonna be some like Penacony stuff? Or we actually never won versus Dottore? There is no Archon Quest next patch though. Because in Penacony we had a fake ending. And it turned out that we just were plunged into like a dream where we believed we won the fight, but we didn't. Oh! Selenic Chronicles, we gotta do those. Gotta do all my weekly stuff now. Back to Thursdays, which is fine. Oh man, the new Traveler looks so good. Oh, the music is different. You're only 17 weeks behind. I might be 2 weeks behind, because like apparently some like, because like last patch, like as soon as you load it in, the Archon Quest started and then you couldn't do Selenic Chronicles anymore. But if you hadn't done the previous Archon Quests yet, I think you could continue doing the Columbina quest for like 1 or 2 weeks more until they actually stopped. So if somebody held off on clearing the Archon quests, maybe they could have had more. They could have done more before Columbina disappeared. I'm not 100% sure though. Hello, David. Either way, I'm progressing as intended. コロンビーナ？あれ、確かに声がしたんだけどな。わあ。こんにちは。びっくりしたぞ。いつもいるなら返事ぐらいしろよな。このゲームには君たちも慣れてきたみたいだったから、少しハードルを上げてみようと思って。今度絶対に仕返ししてやるからな。うん。楽しみにしてるね。What happened to your eye mask, Columbina? 月霊たちと遊んでた時に取られちゃったのかも。どうせ目を閉じてるから構わないよ。気に入ったならしばらく遊ばせてあげて。そういえばコロンビーナは外に出たりしないのか？ Check your Columbina. Where are we? Oh no. Why did you put Baiju's Sig on her? I guess, I mean, it's not the worst thing ever. You will get her weapon. I guess for now this is a placeholder, okay. You didn't even level this.
I mean, this is yeah. A peculiar account, let's just say. So yeah, she's still being leveled, same with the talents. Burst first, then skill. And you're saying you'll eventually get her Sig, okay, so you'll get a bunch of extra crit damage from that. I mean, she can actually be used in a free steam. You wouldn't play Blizzard, you'd probably play like Tenacity if you played her with Skerk. But she actually has a place on a free steam, unlike, you know, some of the characters here that are also playing Blizzard. So it's not even like the worst thing ever. You can actually get... Like, does this proc off field? If this procs off field, you can actually get this full buff. I really hope this is performative. Sometimes he will change builds for Stygian. Like, I know that there is an alternative Arlecchino build with her 6 set. Mavwika also is playing, like... Mavwika also has a build with Codex. So it's kinda like he will play this until it's time to actually do hard content. So where was I? Oh yeah, that this set can actually proc. If you actually... Because like, she gets 15 crit rate bonus from her passive. Then she gets 15 crit rate from Cryo Resonance. And then she gets 40 from this. Like, even without the set, you're already overcapped on crit rate just from Cryo Resonance and her passive alone. Because she has a passive that gives her 15 crit rate. General is actually good on her? Not really. It's not terrible. Gives her energy. But it's only 9 energy on R1. That's worse than Prototype Amber. If Prototype Amber didn't exist, this could be fine. But Prototype Amber is just better. So yeah, you should drop like all of these crit rate subs. If you actually want to have a nice performative Blizzard Trail build. And get like, yeah, HP crit damage, ER are all good. The ER is kinda low. If you had... like when you have a weapon that gives you energy, which I guess Jadefall Splendor also is one, but like her Sig or Prototype Amber. If you have like double Hydro, it could work. What do you mean don't have Prototype? Just craft it. It's craftable. So like you probably will need more ER, right? With double Hydro and an energy weapon, maybe that's okay, but will be tight anyways. Although I guess if you were to actually play her with Skerk, she's a valid Skerk teammate, actually real. She's not really better than other alternatives, but that's kind of like all Skerk teammates, right? Whether you play Yelan or Dahlia or Citlali or Shenhe, it doesn't really matter. So Columbian is also fine there. You don't really need to burst in teams like that. So maybe just not playing any ER is the play, yeah. Because the burst, it's not like it does much. Skill damage, 45% max HP, and then lunar reaction damage bonus, you don't do lunar reactions if you are in a free steam. So it doesn't even do much. So yeah, in a free steam you'd want to drop all this crit rate, because you are overcapped by like 45%. And then drop all the ER because you don't burst anyways. Just stack HP and crit damage. Give you a chance to double crit. Then like every character will just stack all the crit rate forever. At least this way, if you have a lot of crit damage, other stats can become better. But like that crit would always be the best on every single character, no matter how many other stats they already have. You no longer need to hide from anyone, right? 暇だし、いつでも出かけられるけど、君たちが来るかもって思ったら、留守にするのも心配するでしょ? In this kind of situation, you can just leave a note. そうそう、お前が無事だって分かってれば安心だ。なるほど。考えてみる。考えてみるかよ。Or maybe this is just where you want to be.
うん。楽しい思い出がたくさんある場所だからね。でも、もう一つ理由があるよ。君たちにサプライズを用意してたの。Huh? お前たちが行ってた場所ってここか？おいらは一緒にいなかったから想像もできなかったぜ。 Or like this is the passage between the moon and reality, right? Or like the moon and Tevat. Not reality, because the moon is also real. It truly is lovely. 自由に見て回っていいか？もちろん。気に入ったならまた連れてきてあげる。Oh, hopefully that means we can come and go here as we サプ please. ライズってこれだったのか？パイモンにとってはこれぐらいでサプライズなの？違うよ。There is more? ねえ、絵を描こう。ここでか？でもキャンバスもないし筆とか絵の具もないだろ？大丈夫。水面がキャンバスに月光が筆になって私たちが通った道がスケッチになる。意識を足元に集中して月の光に導かれるまま動いてみて。Feet zoom in? うん、その調子。一緒に行こうか。君が進むと月も一緒に動く。Oh, is this her constellation? できた。Or a kuchenki? Is it not Request better than Fontaine's? I feel like Fontaine's finale. Oh, it's Luonotar. Oh, is she? Oh, she's rebirthing Luonotar. Oh. もう二度と会えないかと思ったぞ。 I feel like the final chapter of Fontaine is still the best. Notkai might be better as like as a whole, because Fontaine had some like the beginning was fine, but I mean the beginning was good, but then the prison chapter was kinda eh. I mean, but like, if we get anything else, it's just gonna be an interlude afterwards. This doesn't change what this quest was. I'm like saying quest by quest. But yeah, like the glitch at the end was interesting, definitely. Notaria was great, but like Furina's story, man. The moment where we went into Furina's mind and it was like all the interactions she had as she was like breaking down over time, but still did her best to complete her mission. Like Furina is just such a good character. It's just recency bias, you guys. I'm not saying that this quest is bad. This quest was also great. But do you remember how peak Furina is? Furina is peak fiction, and like this doesn't make it not so. Now we drew Luonotar to bring it back. The painting we drew. 月光でこの子の輪郭を描いたの。そこに私が新たな力と祝福を注いで新たな命を与えた。これからはもう私の魂を背負わなくて済むんだよ。自分の意志を持てるの。あ、こっちに来るぞ。うん。君たちと過ごした記憶もすべて蘇らせたから。
Thank you, Columbina. どういたしまして。ルオンノタルにまた会えて私も嬉しい。Aww. She's still very attached to Lunotar, but her expression is different from before. She looks at Lunotar not merely as a created familiar, but as a familiar friend. 会いたかったんでしょ。ほら、行っておいで。またいつでも来てね。Komia can interact with Kuhenki and decide whether she wants to wear the eye mask. So does she not have the eye mask now? And we got her blessings again! 旅人とパイモンのことが大好きなのはわかるけど、迷惑をかけちゃダメだよ。遊び疲れたら戻って休んでいいからね。I'm actually kinda sad that we got like the Sandrona's playable leaks. Although, I mean, even without them, Sandrone coming back would be likely. Would not be like an outlandish idea. But yeah, Arlecchino is gonna bring her core to Fontaine, to the research institute, and she has some arrangements there for it. So she will probably be reborn. The core is probably not fully broken, and they will recreate Sandrone. So this definitely wasn't possible to do before. So no, so I'm up to date with these. About the eye mask? アイマスクを保管してもらうのもありかも。She looks both great with the mask and without it. But she takes it off when she bursts anyways. So let's just keep it. But I like both versions. Okay, so we gotta do we gotta do the other weeklies as well. Go grab my transformer and stuff. So that's like I do everything on Thursdays. Will be easy to remember. You can give the eye mask to the Kuhenki and then she doesn't have the mask. She would not have the mask here if I gave it to the Kuhenki. And you can just put it back on later. It's just like a toggle. But instead of being a skin in the skin menu, it's just like you need to go there. So Esco. And then transforming. And then we put maybe radishes this time. A full guide to contention? And some smaller books as well, not bad, not bad. Oops, no, I moved it too far. I wanted to like nudge it slightly. Oh my god, it fell over. We can replace it. I want to move it so that it's in front of the crystal, so that the Furina thingies are actually hitting the cookpot and not the crystal. Because if they're hitting the crystal, nothing happens. But if they're hitting the cookpot, they split it up. Here we go.
Also, if I want to max out the BP this week as much as possible, I should do some ley lines. Yeah, the story was great. It was great for sure. So, I don't have much time left. We could go... light up this statue. Maybe see if I can find some flowers. Wowee. Oh no, I was supposed to collect artifacts. I mean, now that I'm here, I will take the statue. But yeah, 10 minutes should be just enough to grab artifacts. Uh-oh. Don't go to the bridge, it auto starts a quest. Oh, by the way, we could probably... Oh no, I only have 17. Whoa! What have I just done? I can yoink them? Oh, then I can shoot them. Pew! Wowee! Oh, I'm so fast now. I was using all these slow characters in the quest. Oh, I finally have speed. Okay. Even if I cannot collect all the artifacts I want, at least some will still be an improvement over nothing. I do need Columbina. I mean, I don't really need Columbina's flowers on Wednesday. It's fine if I get them later. Yeah. I just need anything that I want to spend resin on for Columbina that's not artifacts. I need to do before Wednesday, right? Because starting on Wednesday, or even before like Sunday. Because starting on Wednesday, we will want to spend all of our resin on the new artifacts in Stygian, because we get bonus artifacts, freebies. So I just need to make sure I like farm all the bosses, all the books. But I already have all the boss mats. So it's just about the books right now. But her talent levels shouldn't matter all that much. There shouldn't be like a difference between clearing or not clearing. Or maybe they could be actually. The first lunar boss, I will have to either use Nefer, who I have C0R0 with a 4-star weapon, or wait for Zibai. But who knows how the Zibai pulls go? Because if I lose again, might be tight. Oh, by the way, like before in December, I pre-swiped because there was like a special 5% off coupon on the official Genshin top-up website. But now that the new patch came out, there is another set of 5 coupons. 5% off. So it appears this will be like a thing every patch, where you get 5 transactions, 5% off. I guess I don't even really need to save it for only $100 top-ups now. This makes the top-up shop even better than before. It's pretty much perma 5% off at this point. Yeah. Although the issue is if I buy multiple Welkins, each Welkin counts as a separate transaction, on which I save only like, what, 20 cents? So... I should only buy Welkins either before claiming the coupons or after I have done all the swiping for the patch. Because the coupons expire after the patch. What do you mean cannot switch character, bro?
Perfect. Then grab the star. Put Shinobu on Deepwood. I need HP for her healing. Should we bother with any EM? In a Nefer team, you probably are not gonna get any aggravates. Oops! Oh no! Oh no! I should have held my E, not to just press it. Yeah. Oh, but like, if you play Shinobu with Columbina in the team, you will get lunar charges. So you could actually build some EM and crit. Wait, where are the guys? Huh? What happened here? Why? Where is the guy who you always talk to by accident? Is he in Not Cry? Yo, I had just got a spoiler. The painter guy, Zoltan? He must be in Not Cry, right? Because why is he not here? Zoltan, I think, was his name. Huh? Where did he go? I mean, that's great, because like, he was very annoying. Yeah. And yeah, the other NPCs are here. Although these are fake NPCs, so maybe not. The Tore got him. Oops, come on. Gotta give me bonus points for perception, no? I'm calling it now. Zoltan has to appear in Not Cry, because I can't really see any other reason for him to disappear like that. I mean, maybe they just like removed him this patch, I guess. But why would they move a character from an old area? Like, I mean, he was annoying, because people would talk to him instead of getting artifacts. But would they ever move a character for a reason like that? They did make it so that when you talk to Timaeus, he gives you an option to open the crafting table, but farming artifacts is not really like a mainstream thing. I don't think they would care about that. They put like bait spots next to real spots all the time. Nobody, I do. And they actually need the EXP. There's not even just like a waste of time or anything. I use this. I run out of EXP even while I farm artifacts. And if I ever run out of Mora, this is one of the better ways to get Mora as well. The biggest reason why I have so much Mora is because I buy the BP. But even amongst BP buyers, I have quite a lot of Mora. And yeah, like having ways to get extra Mora like artifacts, always a good thing. If I ever had too much EXP and not enough Mora, right, I could like destroy them for Mora instead of using them for EXP. But didn't they move Six-Fingered Jose? I feel like, or they moved like they moved the poster that was like in front of the door outside. They moved some things around. Jose might be like where he is, but they did move stuff. They have done things in Mondstadt to like improve the experience of going through doors and the like. Also, I get 4 carrots every day. You never know when that will come in handy. Do you get 4 carrots every day? I mean, not quite every day. Every time I stream Genshin, I get 4 carrots. Right here. Hydro and his milk. You know why Hydro stopped playing Genshin? Because he missed out on the rock and roll Dango milk. From that one event. He didn't know he could buy it every day. I should have burst here.
Because I didn't want to burst these guys down below. I guess it's fine. Either way. And all these Fatui mats? You never know. Maybe there will be like a special side quest with Sandrone where we need to collect Fatui mats to rebuild her Fatui body or something. And then you won't be able to play her because you don't have enough Fatui mats. Oh, no, my artifacts! They're flying away. Oh no, the slimes noticed me. What a tragedy. Wait, login immediately. Yes, thank you. Gotta get the 3 days login. I did login yesterday, so I wouldn't be completely cooked if I forgot today. But it would be tight. Where am I? Here. And Genshindle. Okay, Genshindle should be like 2 minutes. I did miss Genshindle for the past few days though. I didn't do any Genshindle on Tuesday or Wednesday. Do we get any furnishing blueprints? There are 2! Oh no, 3! 3 new furnishings that you can buy in the teapot from Tabi. Don't ask me why they added 3 furnishings. But next patch we are getting the Not Cry teapot. So that should be like a bunch of new furnishings. Also, if you buy the whale BP, that's 1 extra. As every patch, as always. You get a pretty cool statue this time. If you ever wanted to have a big statue of a dude in your teapot, that's the time to pay up. They should have given us a Columbina statue instead. Oh, new sets. No new sets. New sets will come next patch. New sets will come next patch with the new teapot. Most likely. I guess it's not a given, but it's likely. But you might need these new furnishings in those sets, so make sure to craft them ahead of time. Oops. Man, the tomb takes so much time to explore, but I mean that's the point. The tomb is supposed to take a bunch of time because it's the location with the most artifact spots loaded in at a single moment. Oh, nice, I did the turn correctly. Because you can turn, like when you press your E with Varesa, she does this little spin and she like glides through the air for a bit. And you can turn, but it's pretty tight actually, like it's weird, that the turning angle. Like you can, because you can use WASD and your camera a bit, but they don't really work all that well. It's weird. Like you would have to actually try flying with Varesa. But like if I press my E here, it's like oh no. I tapped too lightly and I only turned a little bit and I couldn't course correct. You get like 1 turn. You get 1 opportunity to turn, but the steering is very like delicate. It's very sensitive. So if you hold too much, you just like do a big turn and hit the wall. But if you turn too little, the same thing can happen. Versa's flight is pretty finicky. And if you press it too late, you can't turn either. But I quite like how finicky it is actually.
Gives me something fun to do whenever I'm here. I can see how well I can turn my Varessa, and today was the best I ever turned her. Oops. Okay, artifacts collected. We need to pick our head into Miliastra. They changed the BP icon, but the BP icon is now more similar to the Genshin BP, so like it's probably a good change overall. It's not a good thing that they are changing the icons, but it's a good thing that they are now more similar to Genshin's base game icons. It's like more clear what does what. I think I gotta pick the girl, the maid outfit, but the butler is also so lovely, man. I love them both, I don't want to pick one, man. Also, this is daily. And we need to do popular Wonderland stages? I actually need to play real stuff. But it's 5 rewards per week. But it's Thursday. Okay. So you can get 5 rewards per week, and like it's probably 1-2, right? Oh no, wait, what? There is a geode of replication here. Oh no, you get oh no! I have to play Miliastra every day? Oh no. Cause you get pulls, you get half a pull every day. Wait, how that? Oh no, I missed out on half a pull already. Oh, what a tragedy. Cause I haven't done this yesterday. So I need to do something that's like monthly popular. Play a quick game of Resonance 4 or something? I need to find a single player game in popular, and you can just like go in and then like quit. Because it's play a popular game, not complete a popular game. And I need to do this off stream every day as well. Oh my. This is Connect 4, yes. Minus 0.5 pulls. What is he cooking here, man? I will block this. I will never recover. Oh no, I shouldn't have placed it here. Oh wait, that was a blunder actually. Oh, that was a blunder. Ah, no, it's fine actually. No. If he wants to continue this, yeah, because now I won. It wasn't a blunder, I guess. He blundered more than I did, so... it's fine. We are against a scrub right now. But I don't have time to play more. So we exit. No. Would be easy ranking to rematch him. But I need to exit. Although I won 4 times against the guy once, and then I lost 5 times in a row later. So you never know. Return to Wonderland page. Wait, what is this button? Huh? Yo, and I can match instantly? Oh! No way. Like, now we can do an AFK stage, by the way.
No, I don't want too much. No, don't much. Play by myself. Yo. Slowly, this is becoming a real game mode. And not an absolute pain. You know what? I need to get... So if I click return to room... Yo, this is so fast now? Oh my god, it's like 2 clicks and you replay! No way! They should make it 1 click to replay. But 2 clicks is still a giant improvement over like 6 clicks we needed before or something. You can get this 5 times per week, but this week only had 4 days, and I missed out on the 1 day. Ay. And then you get the insights, and once you get 20, you claim these. Am I gonna be now like stuck with half a pool forever? Possibly. Let's do a 10 pool. Let's go! Oh, no, we got nothing. These outfits are super cool. Love the one on the girl here. Oh, and the animation is lovely. This one kinda lame, but this one, the little jump in. This one is super cute as well. I like the squad here. The Slav squad. Okay. Oh, the guy has a cool outfit. What is this? Okay, we gotta dip. Throw. Dip here. No time to lose. TP to not cry. I need to remember about my... one of my transients that will expire in 3 days as well. Okay, let's quickly do this. By the way, yesterday was not Shuei, it was Keridra, so I'm very happy that I skipped Keridra actually. It's always a pleasure not having to guess Keridra. I hope that 2 days ago was not Shuei or Yao Yao. That would have been a shame. Okay, fast. Below 1.5, Liyue. Or child. It's Liyue or child. Most likely Liyue though. Oh no, it is child! I should have just gone Tartaglia in the first place. Am I gonna finish Freerun by Friday? Oh no. I did say that I would. But I don't even have time. I don't even have time to watch any anime because my RAM is so cooked, man. I'm trying to like... change the settings so it works properly. Because like one of my RAM sticks failed and I had to replace it, but now the new stick doesn't cooperate well with the old one even though they're like the same model. Usually bring the Knight of Favonius with you next time. Who says this? Huh? Diluc? Nice. I was like, who? Like, it's somebody who's not from the Knights, but talks about the Knights. It's gotta be Diluc. Is this like Candice? Oh! I'm so good at this. And this is Kirara. Triple one shot, let's go! Shuei? No, okay. And I called the child third here. But I thought it's kinda unlikely that it would be exactly him. Okay, where are we? Shanjo above 1.6. Yunli.
Easy to shot. Years of cold hardens the will. We shall never fall. Jeopard! Is this Serval? No, it's not. Wait, what is this then? Oh, is it Himeko? No. Oh, Bootheel. That's his gun, right? Yes, okay. Medal. Jeopard this time. Medal Fox. Huh? Yukong? Medal Fox Sword? Fei Xiao. Okay. Better late than never. Oh? Wait, this boss though? This boss though? Cause it's not Nekomata, cause she doesn't use this boss. But it's not Alice either? It's not Pan cause he was yesterday. It's not Pulchra. It's not Jane. Is it Yuzuha? No. Oh, it's Corin! Oh my god, why am I so dumb? Why did it take me so long? Of course it's Corin. Ugh. I should have just guessed based on these two only, even without the math here. Without the faction, without the math, without the specialty. Okay. Wait, this is permanent, right? We can just keep this box forever. I will open it eventually. Oh, got a pool! Celebratory 10 pool? Nah, the forces are not great for me here. I do want to save them for... Zibai banner. Ooh. Ooh. Oh, flowers. Oh, we can level up Columbina a bit now. Columbina! Yeah, we can do one more ascension. I'm actually gonna like... I won't have too much crit rate. With all the Ascension moves, I'm gonna be like at 100% pretty much. Should we play a crit damage hat? My crit rate hat is so stacked though. It's pretty much perfect. I guess it doesn't have HP percent. This hat is also pretty good. I need the ER though. I definitely do need the ER. Your friend is on his way to Japan. Man, what is it in your family and going to Japan? My uncle has actually been in Japan a couple times. Because he is a musician. Possibly the best flutist in Poland. So he played some concerts in Japan. Name card? Oh, the VP one. Looks quite lovely. Okay, so thank you everybody very much for watching. This will be the end of the stream for today. Quite the lovely quest it was, and we'll continue on. We'll continue with like weekly bosses and exploration and all the resinless activities you know me for on Saturday. I've already done Genshin Impact. Blink and you miss it. So yeah, join the Discord server if you want to get stream notifications and the like.
Let's rate somebody. And everybody has so many viewers. Genshin is really popular right now. Unsurprisingly, I guess. This is my time to make it big. So yeah. I'll see you all tomorrow. Bye bye.